conversation we're having in this hour, of course, broken society. Barry, what's the topic? Skin color. Dark skin versus light skin. What's the fuss? Right now in society, chances are very high. Kama unatafuta job hata ya secretary. When you dark skin, ushajitoa kwa interview. Unasema nini, Brian? Do you know that when I was growing up, ukiangalia billboards, ukiangalia TV ads zote, ndio hawezi pata dim dark skin. Ukweli uongo? Ukweli. What is that about? Kwanza kama unadu ad ya brand sijui mafuta ya kujipaka na uko dark skin. Hawezi hata usiende hiyo interview. Paka wanakuonesha venye hii mafuta yetu inaweza kukutoa kutoka hii darkness in 6 weeks step by step, na wanakuonesha you can become fairer and lovelier. Ni nini about light skins or dark skins yenye watu hawapendi? Growing up, light skins somehow had a better preference in terms of taste. So what are you saying? Like in terms of taste, paraki kuangalia ako okay, let's say like you are introducing a chick to your parents. Aone ni light skin, wangempenda sana kwa sababu anaona amelelewa vizuri. Dark skin wanamwona ako tu huko chini. Amechomeka na jua. This is the conversation we need to have, guys. Broken society. Kusema ukweli, hii society yetu watu wanapenda light skin more than wanapenda dark skin. Kwa nini? Tupigie simu 0719012700. Machali, tunajua kungekuwa na line hapa ya madem. Demu wa kwanza wako hata demu wa 20 waingie hapa. Kama kuna dem light skin moja yako hapo ndani ya hiyo group, huyo ndiye ataonekana. Hata ma3 kama imejaa, chali atasimama ache dem light skin akae hapo. Kani dark skin wacha kaika wanaume wengine. Kwani madem dark skin si wase? Na pia machali wa light skin, same thing. There's a guy who called us here yesterday and he told us that his whole life he used to be discriminated on or discriminated against because he's light skin and they wouldn't involve him in like heavy duty stuff because they're like maze chali light skin nim lightweight. Unaniget? Yeah. Seem strong, nim softy. Is that true? 14 minutes past 8 a.m. Good morning. Good morning. Habari asubuhi. Salama. Tunaongea na nani mwenzetu? We are talking to Stephen Bantu himself. Stephen Bantu, karibu sana kwenye show. Yeah. Today we're talking about broken society. This has been our theme all week. Na hii kitu ya skin color. Hii kitu ni nini? By that, according to, for example, my parents, the first time I brought a light-skinned chick to the house, they were like, what are you doing with the light skin? And you should also embrace your color. So I'm like, what's the big deal about the chick being a light skinned? And see, we are just in love. Oh, so they didn't want you to be with a light skinned girl? Yeah. Wow. Wanataka uget them darker the berry? Yeah, the darker the berry, the sweeter the juice. And did that make you leave the girl? No. Oh, okay. Bado mko pamoja. Exactly. Okay. But let me ask you, is it your preference, like where uko na preference ya light skins over dark skin? No, I don't have any preference. Okay. All right. As long as love flows. Yeah. All right. Thank you so much. Okay. Mesikia wazazi walimwambia wewe tafuta msee kala yako. Hello. Kumboka. Habari asubuhi. Jema sana fresh, yani uko vipi hapo? Si tuko fiti hapa. Tunauliza. Hii mambo ya dark skin na light skin ni nini? Hiyo kitu kwa society inatuinda sana. Unakuta watu wenye wako black. Wenyewe wanajidharau sana. Na wanajiona kama hawezi pendeka wakiwa ma black. So hadi see you men, we always put the light skin girls. Of it ina make watu wafikirie kama ni kitu mbaya sana kuwa mdark kama black hivi. Yeah. Wewe uko na preference ama unapenda tu skin yako venye iko? Mimi najipenda tu venye niko jo. Na dem mwenye una date unataka kuwe kala gani? Kala haimat, always I look at the heart. Oh wow, asante sana. Kwa na siku njema.
Josenjo hapo na usalimia manzi. Josenjo. Yeah. Umekuwa wapi bana? Nimekuwa tu area. Hey maze, it's good to hear your voice, brother. Nimekuwa tu lakini bado nasikizanga tu sana. Niceness. Now thank you so much your advice umetupatia hapo. Kuwa na siku njema. Josenjo there with no preference, but he says it does exist. You know, based on the content so many guys were watching when growing up, even though ngejua, by the way, light skins ni better. Because hata ma music videos una watch, ni ma light skin wanatwak tu hapo. Na kuambia, uchukwe dema ati dark skin. In fact, hata kina P-Unit, they came and changed everything. Okay. Unavera. But before that, it used to be just light skin, light skin, light skin, light skin. Anywhere you go. Anywhere where there's black people, there's also that hierarchy. Unakumbuka venye nilikuwa tunaongea juu ya Indians with their caste system. Yes. Kusema tu kweli, Africans, we have a level of caste system when it comes to skin color. Yani, the fairer you are, wacha nakwambia nini bana. We're going to take a short commercial break. Amsha neighbor wako lazima must have this conversation. Because believe it or not, hii kitu is breaking our society. It's breaking our society. If you look at the amount of girls and boys who are trying to turn themselves lighter because of these words that we maziwe ni dark sana. Mzazi wako nakwambia mazi usinilete mdema hapa. Akisema mrembo anamaanisha light skin. Unaniget? Kuna one certain community. Sijui juu ya zingine, lakini this particular community, the darker you are, they will ask you to get lighter. I've had Somali friends. I don't know if you have Somali friends. Okay. But the fairer you are, the more better you are. The better off you are. 18 minutes past 8 a.m. Kani nimeongea uongo, piga simu. 0719 012 700. Kweli, what is this dark skin, light skin manenos? Good vibes only on Vibes Radio. We'll continue with the conversation that tulianza Monday about broken society. Today, focusing on light skin versus dark skin. What's the fuss about that? Mokio, aka Polite Patrick, says, you know what? When it comes to skin color, I think it's all about being comfortable with who and how you are. If you give into social norms, it messes you up. Okay. But we're not talking about individually. We're talking about as a society. There is a preference. It is visible. Let me tell you, Brian, you are a dark skin. Yes. You Proud. And proud. Yes. Right? Do you feel like people discriminate against your skin color? Yes. Do you feel equally represented? Do you feel equally represented on TV, in the newspapers, everywhere as your skin color? Apana. If there was a movie that was being shot or an advertisement, chances are very high a light-skinned person would have gotten it. Even growing up, wakati wasa wanapata madem, mimi hata ikuwa option, singeza kupata. Because kila mtu anaendea ma light skins. Sisi ni lazima ukwe either na do, ama lugha lazima ikuwe an another level, ama ukwe smart. Yeah. Light skin, hata kwe duanzi aje amesota, easily angekuwa kwa relationship. But guys, light skin, I'm sure it's not a walk in the park. I'm sure you're also getting discriminated. Call, let's talk about this, because why is color such a... Yani, what all races look at us, they say, black people. Lakini si tukijangalia tunasema navy black, light black, gray, brownish. Unapata mtu anasema, hey, don't call me black, I'm caramel. Unasema sawa basi. Aleki. Kwambox. Aya, umerudi tena, unasemaje? Sasa si unajua sisi wanaume, unajua kulikuwa na ile kitu inaitwa first border. Sasa nikizaliwa nilikuanga light skin, nilikuwa nimebarikiwaga nikapanga light skin, nilikuwa naambiwanga na madhangu nilikuanga mhandisi sana. Alikuwa akitembea na mimi kwa soko, watu wanashinda tu akimwambia, "Hebu mte wako ni mbeba kidogo, ni msupu sana." Lakini sasa kufika Raima, hiyo story ya first border, alafu unajua pia ikabidi nilitransfer sana. Sasa kila shule ulikuwa unafika, mtu anakuja na kuambia, "Wewe unajua nani ndo first border hapa?" Sasa ikafanya nikakuwa na hiyo resentment ya kukuwa light skin. Kwa sababu nilikuwa naona unaweza guza hivi kidogo, alafu najua niko na skin sensitive, kama kadogo haiwezi enda. Inabaki permanent. Sasa ikabidi ikafanya nipende kukaa sana kwa jua. Tangu ni notice ukikaa kwa jua unakuwa darker. Sasa ikafanya nimependanga sunbasking sana. Okay.
Aleki, thank you so much for sharing. And you see, he says what he's saying is so true. You'll find a lot of light-skinned guys will want to tan just a bit, so they don't look too pale. You know. You never thought about that. I never even okay, when me venye mini dark skin, I discovered naweza tumia sunscreen juzi because nilikuwa najua ukika kwa jua sana ita ni affect sana ngozi. Juzi ndio nimekaa nikasikia aya kumbe naanza kuparara kwa sababu ya jua. And that's because I just knew light skins wanapatanga hizo mashida lazima wajipake sunscreen. And it's based on what society has taught me. All right, let's hear what people have to say. Call us up 0719012700. Hello. Habari asubuhi. Mzuri sana Kwambox, tuko vipi? Sisi tuko fiti kabisa. Tunaongea na nani? Ni Duke hapa. Duke. Karibu sana bro. Mko vipi? Mko poa? Sisi tuko poa. Polite. Sasa mimi nasikia mnaongea hapa juu ya light skin, dark skin. I think that is an issue in society. Mtu anachagua mtu light skin na dark skin. Juzi mlikuwa mnaongea about racism. That is actually the same thing. What we should do as individuals or senior members of society, inafaa to come up with a way that tuoneshe kila mtu, you need to accept each and every other individual the way they are, whether they are light or dark. Umeona? Because that way, kama unabagua huyu mtu mwenye ni light ama ni dark based on their appearance, what about someone who's disabled ama has some other deformity within themselves? Umeona? That way, we should come up with a way such that accept the way you are, in that kama umezaliwa ukiwa dark, you are beautiful the way you are. Accept it and learn how to live with it. If you are light, the same thing, because what really matters at the end of the day is what you have in your heart and how you've been brought up and how you manage to cope with society and mingle with other people in society. Because if you look at it closely, even there are ladies who are dark, but they are really, really beautiful. Looking at them, you just see that there's so much beauty in this individual, Ramona. And at the same time, you cannot say that you just because you're dark or you're light, you face some other challenges. We're all given the same opportunity. At the end of the day, what really matters is what do you do with that particular opportunity that you've been given. If you feel inferior just based on like your color, that you owe it to yourself to tell yourself that I am beautiful, I am good the way I am. And nasikia hata wengine wanasema hapa ati wanatamani ati ungepata madem, ati ungekuwa light skin ungepata madem. Mimi nashangaa, umesikia mahali watu madem wanataka handsome. Usually light, tall, dark and handsome. Yani there's that physique kila mtu umepewa. So learn to live with it and accept it the way you are. All right. I love it. Thank you so much, Duke, and coming through with the wisdom he shares with us. But I want to throw a spanner in the works. Because, we can't just let things just be so simple. Duke hapa amemaliza story tuseme, okay, and just on that note, tushamaliza tuseme muziki. Hapana. Umesikia kenye Duke amesema, you should carry yourself with pride, right? Own your skin color and be proud of it. And take advantage of the opportunities you get because you're that skin tone. But I want you to think. I want you to think of the opposite. Okay. Here's a young girl or a young guy, but mostly this happens to girls. And this is actually a message. Someone sent me this DM. They were so frustrated. They had gone for a TV audition. She's a really great actress. There were a lot of people who were there to come and, act out the role. But then, something? They had already set their mind on whatever light-skinned girl that they wanted. Let's be real, guys. Angalieni TV. Fungueni TV. Washa TV yako hapa sahi. Lead actress anakuanga what skin color? There is massive discrimination. There are people who are being denied their opportunity to work, opportunity to exist in harmony with other people because of the skin color. That's the reality. Unapata yani ata relationship. You're being discriminated of because of the color of your skin. Duke, I hear what you have to say, but the reality is there are some eyes in our society that have been trained. Okay? There's what we should accept, that we should love all skin colors. But there's what your eye has been trained. And the reality is, when people, like a group of ladies walk into the room, the one who's the darkest is at a massive disadvantage. True or false? True or false? That's the reality.
And you see, even the fact that a guy has to say something like, there are really some really pretty dark-skinned girls out there. That's the problem. That's the problem right there. Because that statement says that you are, like the way Mzungu atakwambia, wow, you speak really great English for an African. That's an insult. For sure. That's an insult. Okay? The same way someone will tell you, hey, Odem nim cute, na nim dark skin. Nika, it's so foreign to think of a dark-skinned girl as beautiful. 29 minutes to 9 a.m. I want to hear from you. Guys, itabia yenye tuko nayo. Yeah, light skin versus dark skin. I'm not saying it's a bad thing. I'm actually not I'm not saying ati sisi ni wabaya. No. I'm saying how can we get to the bottom of it? Because this is one of those things that's breaking our society. Good vibes only on Vibes Radio. Something happened to the black man that he started thinking that his skin needs to be lighter for him to be better. And interestingly, today, this might not even be a struggle. Oh, unasema maze, hiki tu watu wanafaa kuwa na confidence maze, just walk in your skin. Guys, we're talking about something that's affecting your sisters. Right? Kuna watu, unajua kuwa dark skin hii city, hii country yetu ni aje. Mtu atakwambia straight in your face, udema na ringa na hata si light skin. These are things we say. We say them. Where did we come up with this kind of thinking? What is wrong with your skin color versus my skin color? Hiyo ni ufala. Artists zingine wakituangalia, ati, and here you can see a caramel can girl. Alafu kuna chali hapa mazia na kaka ni chocolate. They don't care. They call you black. They don't say shades of black. They say black. Black. Unanielewa? So tulianzaje kujichukia paka tukajipaka ma chemicals, tukachoma sura. Ukiangalia some of our aunties and mothers. Maze sura inakaka cheetah. Cake soap imechomeka. Auntie, kwa nini unatry kujitan yellow? Alafu unamchekelea. Sidio, you laugh at her. You're like, how can she? Hawezi toka kwa jua maze kwa sababu akienda kwa jua ana turn pink. You forget that she has learned that if she must be beautiful, she must be light. I don't know if you're hearing me. Wewe mwenyewe unasema mademu wa light skin ndio wasupu. Unafikiri kwani yesi dem? Unafikiri hataki chali? Unafikiri hataki kuolewa? Light skin versus dark skin. What the hell is that? Call us up. Kwambox, hapo umedunga point. Kwanza, the worst thing is that especially when you're growing up and you're young, there are so many people out there who will shame you for being dark skin. Wewe mwenyewe utaanza kujishuku akikwambia when you actually meet the right person akwambia, hey, by the way, Brayo, when you painting, when you handsome, you won't believe. Utadhani anataka kitu ingine yenye uko nayo. Yep. Because it's been hit on your head kila saa that, by the way, Brayo, my dark skin, hapana. My dark skin, even especially chicks, mukienda kwa club, they have to have a certain outfit ndio utasema, by the way, dem ni kitu. Yeah. You have to sexualize the chick versus light skin na dark skin wakiva the same outfit. Yeah. Utapenda light skin kwanza. Wacha kwambia, dem light skin anaweza kuwa hata ana kitu yoyote. Ana haga, ana kitu yoyote. Sura tu. Ndio. Lakini dem dark skin, kosa rasa uone. Kosa rasa uone uitwe kabuda. Unaniangaliaje na hiyo sura yako kama giza? Let's talk about it. Call us up 0719012700. Light skin versus dark skin. What's that about? They know. Kwambox. Wagwan Rasta. Sana sio Brayo hapo. Niko salama sana bro. Alafu hii issue light and dark skin. Kuza sana hadi kabidi niseke kredoni kutoka asubuhi. Nikasema yeye mwanzo lazima nichangie. Okay. So view yangu nitaanza na kusema black inakuja strong. Kutoka kitambo. Kwa ile light skin. Ati hawa wazungu, najua light skin na associate na wazungu sana. So light skin ndio yanafaa kuwa ati ni light. Azin light skin.
ananifect light kuliko dark, unaona? Yeah. So but black na discriminatiwa na societiwa na slavery. Ati tuwapoa hivyo. Deno, wacha nikuambie, please, you need to call us again. Mazee network yako inakulet down kabisa. Just tafuta place ingine alafu tupige tena, we'll pick your call. Deno there, he sounds like he's saying something interesting, but he was going towards, black is associated with slavery. It's interesting because someone else has also texted me. I don't know who this is. I'm going to read you that message. Okay. Judith. Yes. Habari asubuhi. Fiti. Niko salama sana. Jana tulikumiss lakini leo tumekuget. Tu nimesinya hakuna mtu anachika. Ndio huyu sasa. Judith, hebu tuambie, as a lady, have you ever experienced this kind of discrimination? Mimi naona kila mtoto ajipende venye yako. Kama uko black, ujipende. Unaona? Kama uko mweupe, ujipende hivyo tu. Naona hata sometimes kuna wenye wanajibleach. Ati kwa kuwe bro. Lakini wana waste nini yao. Ile toka nini? Wana waste skin yao. Yeah. Kesho wanaanza kushikwa na kanza, skin kanza, hizo ma stories za chemical, unaona? Yeah. But naona mtu ujipende venye uko. Ujipende venye uko. Thank you so much, Judith, and kuona siku njema. Pia nani? Asante sana. Utasikia dem light skin. Chali hata date madem wawili. Moja light skin amemweka kama princess. Ndio. Mwingine dark skin. Hata kwa bar ako tu na yeye hapo anangangana. It's like dark skin is associated with hard work, with strong, eh? Listen to this. Someone texted me. I don't know who this is, but shout out to you. Says Africans like light skins because light skin is closer to white. And white people have beaten it into us that they are closer to God. Therefore, we think that white is right. And the closer you are to get to white, the better. It starts with colonialism. True. When you're growing up, you feel that light skin is actually superior. Trust me, Kwambox, right now, especially venye marurasho zimedelaywa juu ya COVID, there's someone out there thinking, guy, if I introduce this person to my family, will they judge me ama kwa jikoni watakuwa? Lakini akona personality poa. Yeah. But Brian, it's not even bleaching, it's a subtle thing. You find, like even the ads you'll see on TV, mtu anauza mafuta. After kuambia, removes all the blemishes. Blemishes sayo ni hizo dark spots ziko kwa skin yako. Ati fairer skin. Yeah, ati you can get fairer skin in 6 weeks. Hizo zote they are subliminals. Think about this. Unaona dem ameweka makeup. All of a sudden, sura yake ni lighter than her body. What's that about? Aspirations. Unaona dem akitoka kwa hiyo camera. Ama kwa hiyo light. Hata filter. You want to be lighter. What is this about light skin versus dark skin? Let's talk to some people. Sadiq is back. Hello. Wagwan Sadiq. Hi. Uko salama leo asubuhi? Nashukuru sana. Haya, changia mada yetu ya leo about dark skin versus light skin. Yaani jamani, ningetamani sana mngekuja muongee huko Mombasa, at least ndio mngesikika fresh. Kwa sababu huko Mombasa watu waangalia light skin sana. Sasa kuna kitu moja unasema kumbuka kuhusu the Somali people. Yeah. Okay, I have a blood ya kutoka kwa Somali people. Mimi mkikula lakini hata mkidogo Somali. Kwa Somali people, if the more lighter you are, the higher the bright price. Ati? The more lighter you are, the higher the bright price. So ukiwa lighter, that's why unaona most of the Somali people wanajibleach sana. Yeah. Okay, I also have a cousin of mine. He's a half caste of a German and a Kikuyu. Yeah. Saa zingine nikitembea naye unapata tukisalimia unapata ndio anagodewa wa kwanza, mimi naachwa. So unapata society ya Mombasa kwamba prefer the lighter skin people to the dark skin. Whoa. To the extent that wakati wa marriage, unapata marriage ya Kiislamu unapata kwamba msichana hata kama alikuwa ni mdaka, hiyo 1 month to wedding anawekwa ndani ya nyumba, anapakwa vitu,
ile time unakuja kumuoa hiyo siku ya wedding nakwambia mwenyewe unashtuka. What? Joto mweupe sana. Yaani sasa huko tuita rangi ya sao. Jesus. Unaona sasa hiyo ndio imekuwa sasa hatuwezi jua itaondolewa vipi. Unajua hiyo ni problem, lazima tutasuluhisha, lakini sasa ni ngumu kupata solution. Wow. Shukran sana. Sadiq, thank you so much for sharing with us this morning. And this is why I like having these conversations, because guys, these things are happening right in front of our eyes. You can see that our society, yani tumeka hapa tusema Black Lives Matter, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Na kwenu, you don't even like yourself. You don't even like yourself. Why are you saying Black Lives Matter? You don't even like your color. Unadhani groom ako surprised ametoa hivi gown. Inaitwa veil. Yes, ametoa hivi veil. Anaona dem mazeni msupa. Kumbe ameshtuka aya. Amekuwa light skin. Hey. Sijui nisemeaje. I can't believe it, but I can. Because I've also been discriminated against. Tumenda maad. Nakwambia agency. A big shout out to what was our agency. As unaenda ad. Umeitwa hapo ati you've been called come audition. Mazimko 1,000 of you. Say it's a beverage, I won't say, but the biggest beverage company in the country. Of course, unajua, when you have a big beverage company that's international like that, you cannot be associating with dark skin. For the longest time, this particular beverage company used to have only pointees on our billboards. Unataka tukunywe soda zako, lakini hakuna mtu anakakaa mimi kwa hizo soda. Watu hii hapo kwa mademu wote wako na curly yani paka unataka mimi mwenye I'm growing up and I'm thinking itabidi mazeni yawe Mwarabu ndio ni mix hii damu yangu ndio watoto wangu at least wakwe cute, wakwe anaonekana akitembea kwa street watu wanamrecognize. See, nikienda kutafuta job nikisema I want to be a receptionist, mtu asiniambie na hiyo sura yako hivyo giza, is it a welcoming sura? Can you imagine in Kenya, Africa, third world country, that they are saying black lives don't matter? Na wewe hapo unakuja kujibleach. Hapo unaenda wapi? Where are you going? You want to be Chinese? They don't care for you. You want to be white? Are you saying America? Good vibes only on Vibes Radio. And let me tell you something. I'm sitting here just going like, oh my God. Shout out to Real Moranga anasema Sadiq telling facts about Mombasa, watu wanajipika hadi men. Hey, big up yourself, Mombasa. How can you hate yourself? Jichukia. Yani mimi ati nichukue kitu hapa nianze kuji-alter. Because naenda kuolewa. Hii maisha nitaishika Paul. Unasikia Paul the Apostle mwenye alijenga kanisa. Single paka mwisho. Na bado yuko mbinguni yeye kwa gate. Sasa unaniambia ati mimi ningangane hapa to be cute ndio nioe. Alafu tuzae watoto, tutoa bleach kwa tumbo. What are you talking about? Unapata couple yani wako light, beautiful. Wakituanga photos beautiful. Umeona wasi wenye upaka watoi wao makeup ndio watuange photo. Wait, ina happen? People aujayo na mtoi mdogo ako na lipstick kwa foro. Surely why is a kid with lipstick? Amepakwa makeup, Kwa sababu mzazi wake anatry kufundisha mtoto that you are not sufficient. Vinyo uko hivyo. Bad lazima ongeze ujipodoe ndio uwe cute. What is that? Hapana. So wrong. Maginyaga hapa Facebook anasema this thing is getting out of hands. Hamjasikia Kwambox light skin men wakirostiwa wakiambiwa ati they can even twerk. Wakikasirika. Ati wakikasirika wanatwerk. Sheikh Swala anasema black is beauty. Then Edgar Njagi anaongezea hapa anasema have you ever seen a smooth black skin lady with no makeup? They look so sweet. Warembo kabisa. Sheriff Kips anasema light skins are preferred due to many dark skins wamejibleach. Also tuko na hapa Boniface Mtembe anaongezea hapa anasema kusema kweli I think those dark skin girls sio kupenda kwao kubleach, it's because they're discriminated by their friends. That's what's up. Okay, Deno Wela anaongezea hapa anasema Kwambox hii kitu ni tricky juu hata mimi tulipata ilikuwa heri nipate dem light skin because mabeshte wangu wanadharau ma dark skin kabisa.
So it's something that's actually literally passed through even friendship. All right, let me ask you a question, Brian. I'm not putting you on the spot. No worries. But you grew up being discriminated on against your color. Yes. So would you date a black skin girl? Like color yako? Yes, I would. Yeah? Yes, I would. Growing up, I wouldn't because I wasn't exposed to this much information. Because kwa akili yangu nilikuwa nasema, mimi dark skin ni wewe dark skin mwingine. Sasa mtoto atatokelea aje? Nizae maka. But growing up later on, you discover that it's as anything can happen. Dark skin, light skin, it's all about the personality that someone is bringing to the table. I mean, I personally don't understand it, but I can tell you that I was discriminated against. In fact, if you'd have asked me in high school, Kwambox, unatafuta nini? Tungekuwa ma boyfriend girlfriend. Lakini ujue tu mind yangu ilikuwa nikipatana na mzunye ama Mwarabu. Na si ati wakuolewa ama kusiju kwenda Europe. Kuhang out tu nae. Kuget mtoi. Mix. Ndio hii lineage ishi na mimi. Because you would have friends. One of my best friends growing up in high school is Somali. She's light skinned. Muna, shout out to you, girl. And you would notice. That's for Muna. Ako Mombasa. And you would notice that tukiingia tu place popote. I would just choose to walk in the back. Because nobody's interested in you. Even in high school, you go to functions. Hakuna mtu anakuangalia. Kwa sababu yeye ni black yani. Yeye tu akiingia place. Hata tunapata, preferential treatment kwa sababu yake. Tukiingia matatu mazee. Shule. Wase wa mbele wanashukishwa. Sisi tukae hapo mbele. Unaniget? So there's preference for light skin and that's just a fact. It's a fact. Mimi nakumbuka nikienda mafunky high school na chali flani akiongea na dem dark skin. Chuo mzima inamkulisha banta just because they felt that dark skins do not deserve treatment special treatment ya kupendwa. But I believe right now light skin ama dark skin preference ni yako. I beef inafaa kuisha. Yeah, it should. And it's not really beef because imagine the whole world right now. Can you imagine? And that's part of the reason we had to have this conversation. Lazima tujiangalie sisi kwa ndani, yeah? Because before you start telling someone black is beautiful, you need to understand what that is. Look at how we are treated from time immemorial. Your ancestors, the same thing your ancestors were dealing with is the same thing you are meting out on someone at black skin. Mane, si basi ukwenda ukue mzungu. What are you talking about? We're all beautiful on this continent, but we pretend. Yani mzungu akikwambia that something about your skin color, utajifanya, racism. Lakini wewe mwenyewe hapo umefungua mdomo kusema light skin, dark skin. What is that? What is that? Maybe we should hear from some people. Mimi nataka tukusikia kutoka watu mazi. Because I don't understand some of these things. Hello? Niaje? Hello. Wagwan. Niaje Shila. Fiti sana. Tafadhali, please switch off your radio so that you can be able to discuss with us. Hello. Yeah. All right. Bado hajatupata vizuri. Let's speak to Solomon. Solomon, good morning. Hello. Niaje Mbunde? Salama sana. Punguza volume ya radio tafadhali. Mimi nishatoka, nilikuwa kwa hao. Haya, sasa changia mjadala. Okay, mada ya saizi hii historia dark skin versus light skin. Inakuwa hivi. Sio Mungu ndio anaumba watu, ndio? Ufai kunini, ati mtu ati juni mweusi utampenda, si unaona? Mimi kwangu hakuna mtu siwezipenda. Okay. Yenye yako. So no matter the color, you're good with everything. Si ndio hiyo? Okay. Alafu Akibude last week nilikuambia unicall huku nicall uye. Wacha nitaongea na producer atakupigia tu immediately after show. Sasa? Alafu usalimie kwa hapo hivyo. Mimi niko hapa na kusikia tu Solomon. Have a great day. All right. I mean, we could go on and on about this, But we got to end this conversation here. Thank you so much to everybody that was a part of this. I hope tumejadiliana tu. We've gotten to learn a few things. What have you learned? Usibleach mtoto. But, okay, the main thing I've learned, Kwambox, is that it's your personality that you bring to the table. Hii stories za ati light skin ama dark skin apana. Ni vitu zimepitwa na wakati. Everyone deserves equal opportunity.
especially in terms of advertisements. They need to stop discriminating people of a certain color, because kila mtu anaweza fanya the same things. Heri utolewe juu ya height, but skin color right now in 2020 hapana. Ni kama skin color inaweza sijui bana. Hapana, kwa sababu ukitembea Kenya mzima dark skins wamejaa hata kushinda light skin. So hii story ati Vaseline or ile brand nyingine ati it's only for this then this hapana. Everyone deserves. I want to take us back to what Sos Minor told us. I think it was yesterday. And he mentioned that, part of these problems come from even religion. Unafundisha mtoto sahi. This is what and God and nini anakufundisha. Alafu anakuuliza, lakini mbona kila kitu ya, with this religion, God akuwa anapenda wa Afrika. Why is nobody in this Bible Mwafrika? And the only reference yenye nasema ni Mwafrika ni ule mtoto wa Noah sijui mwenye aliangalia baba yake kaki kwa uchi. Honestly, if that's the background that you're teaching me and you're telling me to love myself, even if I want to believe that there's a heaven and a hell, it just sounds like the place for me is hell. Because roho chafu, nyeusi kama ya shetani. Kila kitu yenye ina associate na black is bad. Ndio. Then you're telling me that in that heaven, watanikubali na hii yenye wamesema kila kitu is bad. Surely. Good vibes only on Vibes Radio. I can tell you this. Our generation yenye si tuko nayo hii generation sasa. There are so many things. The whole of this week I've been hearing people saying things that have been handed down. Whether it's male privilege been handed down from parents. Whether it's ile ingine ilikuwa gani? Tribalism handed down from parents. We're talking about skin color. You're being prepared by your parents. Handed down to you. I think some of these things we gotta end them here. Ziend tuna wazazi wetu. Because honestly, no. Imagine. Your parent teaching you how to hate yourself. You need to love your skin, mazi. You gotta love your skin. Otherwise, that's that black hypocrisy. Na kawe ni msemazi unajua yani, you prefer different shades. Yani unasema, kuna wale black, kuna wale light skin ndio tunapenda. Then you should never say black lives matter. You should never kufungua mdomo yako sema ati, these guys are racist. Wewe mwenyewe you're racist towards yourself. Vibes Radio, we rule the nation in this generation.